Abusha mema wo akwaba edeba ebibiman network so edin amejeso na mosomfo sofo dankwa unya wo se matrasese na magie adwade na kyese wonim se ensem bi abo apeso na ensem ebo peso na ensem age entre ha na kyese wo se yen ne eka ne sa ho no yesin konwa ewo aye inside Ghana dwumadi so ewo bibiman network so na hu behia se obeje bre na watie na wahwe video no de akwakwasi awieye wo a o comment ho behia enti bomode ansa wadwe nkyere na wo de beba comment section ho na yetimi afa abasem de afiri wo comment mu yene sa na like video no so efa man wo a no wa share video no ama wonua bi ensa akabi wadamfo bi ensa akabi obusuani bi ensa akabi na kyese etimi akonani mu anesa na yede ensa so atonsa yam aka kyere wo se wonya subscribe ya na wa subscribe e de amayen na na aye 4th August 2021 eja wanya ababedu na ya na mpani for saman obububa ya na ne ho enye hu bebre agese obabeduru na fix the country demonstration no ekoso ewo enkraman mu na ye behwe se ye be yi video no kakra ya de akira during the course of the program no ento ase ye be we na wanya a taste or a bite of the video na wasu hu ne ekotwi eba breman na ene latest news apono so say lead convener of the Fix the Country campaign arrested. Afei what was Michael Kwe Jr. backstop appointment. 5 wounded after residents of Ampatano and Kamfa Kurum clash in Ahanta West. And an alleged killer, Louis Asante, took back everything he bought for my daughter, father of slain Damango police woman. And anyone speaking against Akufo-Addo's National Cathedral would die a painful and a miserable death. Evil prophet. And Victoria Hammer to spill the beans on fake $1 million tip. We any latest update here. Aba na mi twame husima akwakodi edwadie enkrato na mekwaje edwadie enkrato na meba me ne me guest of the day Sofo Chief ana Pastor Godfred ebeba abatwetwe enkomo ye basima nti wadawroma menko babia Ora busia nyame enhira sa waje bratwanyama yekodi edwadie enkrato eba ye nyame adom Sofo Chief abeka mensa ewo studio hanomo na kra de ye pia bonten ai na ye wo me fie ba bia mete enyame na misi dan me pa chawo tizo beta asase afamia na beta fie achamia mi ni fie mi ni dan wa nya na wakọ se mi fie me yoke me jada nyoke sa ti mu abi wa na wa ma na bana chese bibia aye kajua Sofo akwaba ase yeshi ayache ai na bibia boko efie boko ya da radio ase na me pese ansa ne be ko fix the country demo so no yen share update no I say this man Mawuse Oliver Baker Baker Vomawo one of the lead conveners of a Fix the Country campaign has been arrested by East Legon police for breaking traffic road traffic regulation as he drove in Accra. So company for Motanase a planning for Fix the Country demo and now you made because you see we're breaking rules in Osha a fidisumbi and na a kwembi no person faso sabotage. On the papa now make same way say on the NDC for year Fix the Country no make say ye gina studio e ka say police 4% ye ji wo mutum say omo nye nhwehwe animufuo a omo make sure say ade a NDC fo ya omo ema ne ye boko no say ye ntimamufuo e ka se ye bia memo omo nsi obi akwan onza asemo aye kan ye no ebia na aban yo yes se woni mu se panyini a odi Face the Country anim
say wa break traffic mpo say bia wonam krom no wa break traffic mpo a wo mu say a police for in be but yem bi say how many drivers and nam krom o mu break traffic a police for gi o mu sika bo eja wo very good emre dodo say na police for ehia nkofo ma break traffic e wo krom a o ma gi wo mu sika no mo ja wo na obi a sebio e bia dwumadie say ikoso na opeprenti e bia opeprenti wa break traffic o say watch me pacha what must say a police for no said ye kana woman ne yan timamfo ni ndi ye but se ko ba say e mpanyimfo bia omo backup no omo politicians are omo backups na omo sebio connections are e ko ba wo mo a police for ni omo dele ne kama se Ghana police for so yes no omo me di omo ho yaw amo me di wo mo ho yaw and I say one of the conveners of Fix the Country demo no ya che no na me dan ka bisu se na wa break kura na obi anso nsene Ghana mbara anka mo man koye na adwuma no oye wi a na fuma invite no na money na di. All right, yan ko the next topic so next headline no say President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has appointed former High Commissioner to India, Michael Okoye Jr., as the Chief Executive Officer of the Ghana Free Zones Authority. I just on the first no, Michael Okoye, former Speaker of Parliament, Neba, no Commissioner to India, Ghana Commissioner to India, and then you see Ghana Free Zone Board, no a director, and no authority, no a director, and a commission, a Chief Executive Officer, and also so. Papa, on say you know, it seems say o aban mu a wona nwumadie nyina si wona so and ye choose you as a leader aya na ye wogidie wo mu say enema obeye nyina no wonim de obeye enti say president e choose you obi as a zonal way commissioner no mean to me enkomu bebre but at least president enim obia ne ability a omo ban no onim adwuma o de show obi answer obi abetumi aye. It is a president choose will be for a certain appointment. Say a Juma way na me person ni pass Messia because already previously 4 years ago, one more president yi one di a Juma shisho monsana a bebrena ya Juma pa bebrena bo Juma just say beto abano no ma relax. Ano na ma ministers bebre ene nkofo bebre president di adwuma sha omonsa no e ma omo feli but say president choose will be say nipa wey anam di adwuma wey mana I think say no president ni nim no more saying said ye ye be hu no wachire okay ti no ni ndwuma die no I think say e bia na Fix the Country no e the pressure dan so nti o choose a ye mai oh okay impedifo say dua e ben no e na etwie onim no onim ni obetimi aye onim ne credibility inti and away you know free as Indian as Ghana commissioner to India say omra no omeye Free Zone Authority Chief Executive Officer say Juma Krono a inti ye bebu be ne say potogum ene hwiegum kwanse nkro no mu a and contestala Michael Okoye Jr. no is still serving the country and we are looking for a betterment of his service to the country and our motherland Ghana. Afi say ukoko piem ewo Ahanta West was a clash between the residents of Ampatano and Kamfa Krom in the Ahanta West municipality of the western region has resulted in people sustaining gunshot wounds. To so for come here say recently abeye more common on say baby Ghana. What is it? Say Ghana ewura no say ohwe atmosphere na this is the time enti na de be ka say asofo omo hu hia e wo man mu. This is the time where what's our software originally a bomb by your mind. Okay. So always said here a mine now read the atmosphere. Put must atmosphere not change. Yeah. From the year now coronavirus unity you can't software good. The mamin can with your temasi and temasi. But me can because spiritually you need the cause. That's it. You can't a software good them near can nipa good them. Na ye jai empire and kofu jai empire ye share a bo say a rade e moye no. Ama atmosphere not change. Atmosphere na change papa ma menchira de say obi ye Ghana ni no obehwa yare bia pia apart from coronavirus no bi enya bia is malaria what wa wo say is malaria chew I say wo bowa I say omu ye o ya say wonam ye o ya enkofo ante ase but atmosphere na change a change wo man enti say gunshots ni ade na ekoso no enya bibia o spiritually eniema bebre adane ana wo man ni mufuo bebre nso aso aye hye
obi ehun say country no man no amemu no I say nkoso nti obi an ho papa nti ade ketewa bi ana ya abufuo asem ketewa bi ana ya abufuo de ni kwan say de ntokwa bakra na de ntokwa eba nti apart from say spiritually atmosphere change no physically obi ehun si wo man ni mu ne man so nkoso ekom de yen nkofo tete nkofo ra hungry man is an angry man. Inti adikitu ebi na ahye bufuo because ebere bi a wo be se wo botom nya wo bi kan sem na nya yikura na odi na tem. Inti se ye besere se tututu ni bejaye a oman ni mu ndi kan nyamre. Oman ni mu nyamre. Ana santo kwasem nso ye besere de asi wa ahanta west no say youth se wo ho ne mpanyifo wo ho omo hwe no omo comporte wo mo because the accommodate wa no nkire se kunwunia wo be kum obi awie no na afa ebeduru ba bi na ohia ne mo a na onya boafo obi a enti ye nhwe yi na ye nua no mo a mo wa ahanta west no mo nto mo bo ase etututuo mu because etuo kan na wu a wa hwere ade ma wo nkwa na obetumi abo o man no man ni hia wo nipa so wuwia na hunu ne ho mfa so obe otiase a ebia na wo man nti hunu but onya wuwia na so mesi wo hwa nti ye besere mo ma dwobre emra mpadifo bu bebi sese insutafo edide mia na mamponfo asum adwowom nti ye besere mampanyini ene na aboafo ne titire wo Ghana ha ebia ne se demo ya ye nyina ye komo youth na komo de yen nti ne ate egu mountain so ayeye sa demonstration no nti omomo man no monyo inyuma emra se menya adwuma na meye na bosom ye tua meka aduane a mepese medi no metimi atodi masum ebedwome na wo so wasum ayeden adwo police woman bi and boyfriend ekoni ya recently I think about a week ago papa na babonte eye oba no police woman ne papa ababonte se lady ni din de Sandra Asiedu ne papa se abrantie na okun ni kun ne baba no eye Louis Asante no eniema one ne ba ne twempana na so mu deti ototo ma ni nyina wa park ni nyina e de ko enti ama papa na se ne yura ho ne ho ni nyina achi wase akum ne baba police ni a okoba ema onya bibi edie no so for azemo papa on se empratry ya wo fa mawu abrantie we adia wa ye medwene ho na ye me yapa because and I know me say nko no ankasa or commit suicide am a police for answer camp on say idea very very bad terrible pa say ubekum na wasan kokum aban nipa abrante ne de I don't know me nim ne kwan obefa so nya ne tie didi but on say utietie mu a the information na menya ne say onu momu na support ya ma girl no etumi call police no ewie ya nanka afi na ono dwen se obeteneka na ababa wa no start se otwempena slay queen ojano on se yemfa wentu mrantiefo the fact se waboa obi ne nkire se ne nkwa hye wonsem that's it ana abrabo we mu nso no obi atumi boa obi ama eduru ba bia nipa disappoint wo yes but the fact se obi be disappoint wo ne nkire se nipa nyina be disappoint wo enti mrantia wo maboa maba wa bi na ebi abase na we eyese no obi beka se wakune kura ye girls na sa na omote nia ebi akona ni asekan no obebo abrante na baso batanya wo obi na ne ho aka adwam wo no wakoku obi na de ebe ye no because see life improvement was saying na bra bokora and yantia say enyo oba ba akopɛ na wo wiase empena twen so bibia tumi si wo etoda oboka etoda so unya prophet ema bia boka omo antwetu omo ankum bema but wo ye bema na oboka mentwe sekan sada so chief ese aze empena twe de bibia tumi si is either say ubenya ho mfaso ana obeboka enti eniema mienu enti wo kwa akotwe mpena na wo de sa picture no asi wani so say kwa mikoi metimi anya ho mfaso na metimi aboka enso ewom but before I be fix the country the money so no ma yenhwe I say founder of God's Crown Chapel the Eagles Cathedral Reverend Randolph Odro JB popularly known as Prophet Eagle and Eagle Prophet says he has commented that building the National Cathedral is a commandment to the President of Ghana. According to him, God spoke directly to him, to the President, to build the edifice to glorify his name, and therefore is in a bad light for people to speak against it. Eagle Prophet Wababantenya beka say, sa cathedral ya o mampanyini kire say Nyankopon eba na da yesum
na nyame ba ya na ono na na dodan kwa Akufo Addo ye Ghana mampanyine achempiesie ana Ghana ba kan sese ya no na wada ana nyame epre na mfim no say makoa sorry me pese o si cathedral kese pa de mame na no ana Eagle Prophet say nyame abana na do daye ma be ka kire so si cathedral na o si na Ghana fo bia yo maje so monte ase ono de o ka kire Ghana fo nyina se ono Eagle Prophet oyanyame akoa oyanyame edifo wa obetwe wa no e de si cathedral ni sie ho na wo de ayese sokodua anatwe apia e de atwa wa no anopa wi anwumra nadwo abrawo kodane abrawo sore no owu ya bi e beto ene anim guasi wo bi a wo bewu no wo benu ho se okoka cathedral ne ho asembane we ane nsama Eagle Prophet eja mo na mokosunsum wi ase eba ndi mo fa emu nkyerechire mo eja me da ase asem we so ya asem mo odupa on se be bia Ghana bedru no ene de ekoso social media ne ade no ama sunsun mu asem efa Kristo somo no enkofo anshedam value bio but omunya abotre because ebre bi beba atmosphere ne se be change okay se be change omo de atoro ne niam bia betena social media ne ade nyina wonyame de ne se beto wo so no omunyina asa aba form yenti ase from the beginning of the world apart from say ye can physical things and spiritual things and so you're real real ena wo ma bia wo bunyame bia esuro nyankopon bia no wo ma na nye denyara bambo da so yenwe ye ka ya na ye ka se Ghana nyeye ana ye de toto amanone ne ade nanso ye na somdue ene niema owo man ni mu a ema ye free enye sese ne ye so man ni mu a ye de previously come no wu se no man ni mo dwo yes o man ni mo dwo Kristofo enkramofo wo ye abosomsom ni ade nyina wo se peace wo yentem afei na mrantie bia sori a wo pese wo create confusion no mo de niam bi toto akwam no mo se nkofo bi adwedwe but yentie se cathedral we na yesi no apart from say spiritually Kristofo ni nipa bebre benefit afri mu no o man na nso ebenya benefit wo because yesi cathedral we na ye kese na ye fe na se menka ne say ye ba bia yesiesie dia manyame a enkofo be fira manone abebọ mpae wo mo ba wo mo taxes no eko government wo ye dey support wo online na ankasa enkofo be sheda abehwe se cathedral ben na president BSC ye tin wasem o mo sheda abehwe as a best serve as a tourist site ama nkofo abehwe etua ho sika apart from anonso no wo mo bekọ wakọ mpae ka wo mo befura kọ petrol wo mo beto ade bia ba o man ni mu bia ye kama bia no esabo o man na enti obi bega se na den na yensi mosque ni ade o president bia ne de anisuade nwura nyame de man se wo kọ bible mu a Ezra eba ye no obekyerekere nyame asemu ewo Zerubabel motan sabre na Zerubabel esi temple Nehemiah nso ba sabre na wono de obesi wars enti president bia ne nani suade mu ye nim president a wono nso beba wo beka se wono de yesi wo mesi mosque because ye hu ye kura no formally ye hu se president bi ba ya oso nkaramofu asene edu omko meka bai wanso Kristo ni bia asene amfa na nko Israel obi ankasa enti president bia ne nani suade hunu wode yade binum ko meka enti president bia ne nani suade hunu enti se nanado se nyankopon si wonsi cathedral Ghana fo nya abotere ni wonsi wie ni anhwe mfasode a cathedral ne de bebre. All right, ni enhwe emfasode a cathedral no ede bebre anya hwe no sofo chief amiate asese yesi ni yiye na yesiesie mu se na wasi yesiesie mu enho akade ne afade enyina ededare na kwan mu a ne be ya ne se ebe serve the nation as a tourist site enkrofo be fia manane aba be pehwe se nya Ghana fo ekeka no eyesa na ti ana nti anya hwe oba obetua tax oba obeto bidebi taxi driver bi obefa no dropping Uber driver ne boat driver bi ombenya ehon fa so betumi kra discover o man ni mo betumi discover because Ghana de ye bompa ye kosoro pa ti obi be person obeba be bo first empire ewo eye cathedral no emu enti eno ene ensam a Eagle Prophet e de atodwa se yenya o mampanyini na na adodan Akufo Addo na nani swade hunu anyankopon e de ato na koma so se onsi cathedral emfama no ontimi nsi mo bia nka wasembone wo mwa kan wanu tum obebo anso ayekom na boa
na just say why one yes na be so kan ho asem no or say you die mysteriously or a miserable and a painful death we any and someone Eagle Prophet or that one glory na sorry no kra or say crown God's Crown Chapel JCC Eagle Prophet nenum ensam no afa ye ko asem kase no so no I say IGP assures fix the country protesters maximum protection on August 4th demo not just a net demonstration there cause no the acting inspector general of Ghana Police Dr. George Ekufu Dampare has pledged to provide maximum security during the fix the country protest slated for Wednesday, August 4th. We ane yewura Dampare Ekufu George Dr. George Ekufu Dampare aya pa on say omeye IGP Mfama Ghana ne sama ode atu dwa no na no enene eja bo eja enya babeduru wo hwe mrante free achirichire ne mencheye kokwa tuntum ni fita tuntum ni atiagu nkana monte so all the way from Obra Sport ade o mani echire Independence Square so for eso wani nensa o ka kire ye hwe se ye technicians no ani ye producer betimi abona mo de ama wanya video ni bi asha as ye kasa ni nyina so for ye nyina ye de ya no tutu mu fortunately ennamentimi anko but I am hoping many okantachie kwa me free for mensa di nkomo ayese ye be hyehyɛ oma ye Greater Accra all the 16 regions there was here timeye enye ne bone so ye nyina me support enkasa me yesofo me support pa awase ye timi eko moja nanom ehwie gudi nyade to ho mai awase ye so ye to aso woje asam ne sen fix the country the mono on say mani ma esere na de ye me de ne se ene mabunu ni nyina ma aman panyimfo hu se yani abre yani abre pa bre a yani abre ne se oman ni ye ya enye youths ne nko ade a yani aye wo mu nyina ebi kan ye ana papa na o ka se obi be ka se sofo de o ye demonstration aye da bi oman na ye team ni ye nyina obre ni bi kan ye nyina ye Ghana ana todan so a won ma ye bompa ye se nyame ma omu nyeye no omu so pia Ghana ni mu ano omu nam enti se ne ma totomu a ana omu so ye die batumi ye pie na Awurade ehira na safo enti ene ade a epie no eye nigye kese pa na yebeda IGP Ekufu asese ode asemse yato se obema protection akoso saa ne yehwehwe se oman ni mu no se so far so good yantie boni bia se a police for emma yakwanya na edru ba bi ne yanso yetumi kire yadwene wo kwan bi so anya ntokwasem a de bia be ma oman ni mu adwo but se ko ba se ye bibi na police for pese wo mo kire se ye de ye ni akwanya eno ne toda de basabasa yo ne ba no enti se de campaign no ekoso a I think say basabasa ye bia nyansi ye no ye da nyankopon ase na Awurade nto enkoso ma na nya asomdwe sa emfama ye ene na mabunu na ma ye hu se oman ne hoda dwene no wo mo tenka ekomo mo ede wo mo no wo mo ani abre empanifo bu baby se opam ohufo a oto ne bema sawade ase kamia se ya tena se aye hu se Ghana abeye wo man a omo tete yen Ghana ni bia ya tete no enti Ghana ni abamuwa na abaya etisi abonten na okokaka sa bi edasuban bi de be ka say wo ya ntete umuwa de sa respect no and you hold on to it the ababe sine enti ye husa politician omu sisi ye but omu ye mpanifo ye buom but e kamia sa afedi omu ma na afro yen maboa wo afro dua na koduru soro wo tie duaba no edi na kom na di minu mienu nyina na ase min push you na do so an wate agufom ne nyina yadi afo ko duru wono wonko a wotidi wonti bi ma ya da me yi atwede na afiri na ase eno na enti yenhwe about the ozu be yi atwede me wan hwe dua no kra metwa me pese kan atwa dua no wow se de be ya obehwe fom ne nyina yedi aduaba no wow se edu ba bi a ekom ma ni bre oh yes ekom ma ni bre yes enti mpanyimfo na omoduru soro na aduaba no omudi no omonto bi mra fom
me so wasem no so pa wasem no ye me de wasem no ye me de because ya bebu emu odu pa so oduru soro na wodidi ade obo amanfo ye no o se wo de wote ba akokora atoma no ono nso ndi no hu se wo manfo ye no waboa no wasem no ye me de pa papa sofo sade we adi nipa bebre nya un se last na me ye program bi na me ka say politicians na hwa ebedu ba bi ebe ma armed robbery no ano be den ebe konkan ni nyina ne say boys bi aboa wo abrawo pe position say MP ana chief executive officer ebinum na ejina mu ma wo ebinum minim say ye bi da ye MP ye wo anodon pre ne once and one madu agiri constituency ye aboa no when he was coming for the first time 2012 ye ne ewura mu ya mo my telephone number say executive monto ma se say afa na de aso onim nipa me kra de emfa me ho ye nsa wo mu yie asa so for yenhwe demonstration no emfa so be na de beba ebeboa mpanyifo no ebeboa de emfa so beba demonstration ne de emfa so bebre yen youth no okay because ebeman kofo hu say ye nia bre but emfa so na ebeba ni nyina nso asan so akogina ye mpanyimfo no eso ye mpanyimfo no so on say abrabo decision making aya na de gina ne so no ono no wo control e wa de bi a wo ye so but ye man mpanyimfo no ntia se asem we ya ye ka no etwa se ede mfaso ba oman nim so wo mo dwene wo man ne ho dia wo mo ma ade a ye ne mfaso mra wo man nim mema ne nya wo mo se eye boys bi ana youths bi na ai se wo mo abase wo mo kasa keke dabi ana nye se yenko anti ana ye pie but ye hu ne se de na ekoso no se yempia yenchirima enso bebre enti yempanyimfo na wo modi anim so wo hwe na wo bekosisi a wo mu se yenyankoi so wo hwe na wo beja o man ne ho akwa ye wo mu se yenyankoi enti ne yapia bontene enti yapie no wo ma de ye no emfa mfaso emre o man no de enti ameka se de mfaso beba firi mpanyimfo no woni se ye betumi akogina awiem akasa aye bibia a kire se ye demonstration but response no emfiri so one ma na kamia ye se adwuma ye ne ya to but omonti ase nso say yaye ba ko yenyaye until second to na ye fix okay ye be koso aye okay mabunu no me show mun kurai ye be koso aye edu ba bi kurai ye be yi yatade agu ye de hu bajim okay because ye kana empanyimfo no entia na papa ma me mfa asem we entwam ye empanyimfo wa ban mu sese no omonti ase say aba ne ye ne toma wo aba bi ye ne ye to enti se omo ye beye dede gina wiem no ma manfaso amaso a abato oduru a yenso ye behu de be enti o se mfaso ba yenso so ye behu ne be ye aha aya bibi man network there we are more than TV ye sinkonya na ye hwe fix the country demonstration you know ene ekoso gidi na no ene ye hwe se ede mfaso de beba ana mfaso mba na wadwen kire ho behia enti bra comment section wodom na kire nia kire wadwen ana wo so wadwen kire munya nsade a wo pese wo ka de kire ye no kire guo na fe share video no like video no efa man on subscribe yen so wadawroma subscribe to your channel no na yembo adwuma sofo na anka mi bebisa say enye one time thing ana say enye continue a big dependent resource a de beba I think say resource ba animanimu ya ene na ehia se ye besan so atoa so but de yakoye nyina achi ne say resource ama e wo se ye san atoa so ye ntin na mampanyifo na adwene nyom se ye start ade a ye ntumi wie because o man ka say Ghana de encheni ere fi niema enti ye hye niema se ye ntumi wie ampa so president bebraba we start we ya won wie na we ya ba ontoa so but yen ye be wie ye adwuma no enti sesei no ye mfa ne se aban ya omo wo so no wo mo twa 1 year aka omo 3 years said year we no omo ama ye hu benefit bia ewo yinimo the following year ye be san ye be ya akopem so omo be wie na so omo ama ye hu mfa so nso a at the end of the 4 years no yenso ye be mo omo say ye nso e na kokromoti ne ye dia because aban ye ne ye to enti ye wo se wo omo ma ye nya mfa so na enya ade e be ye once pe so omo me hu no omo ka asem de no omo start said the omo kan omo ye de a ye be choke ni ahwe but ye hu se omo nya de omo be ka bia na said ye no omo amfa so amaso a etwa se ye tokoso ni ye kopim se change beba etwa se ye tokoso ni ye ekopim se ensachiraye ana change ebeba cause empany force be bia ya ehia tromfo no
wobɛkɔ no na ɔboro hɔ saa bang. Until we keep on hammering on it until we see the country is being fixed. So it's unfortunate for NPP and Nana Akufo-Addo Dankwa government say esi ewo ma breso, but nientia esi wo ma breso so no ene say number 1 abrananado eba bedi ade no ka kire say yeti sika so na so so ekomo ade wakasa emabunu anya mu arehwemu ene ahodaso say say yetoma wo na wo ba enema be yi enema be sesa yenim say won kwa wuntimi nya Ghana nyina yi but mobile kra is like a movie from somewhere to somewhere enya ayi enti no ya besre enya tan enya tan wom ena enya ban no ena yempe ena enya omo ena ne omo wasem na mmom no etwa say esi ena esi na I was saying say an campaign-fo no omo de omo fa dede na ye ne bibia ento nchen na ene day omo hwe the number of youth ya tie gu montene so si ye nyina nya kwanya near America and UK near free of men do they think so man because when you phone out on bebo or mine hobra she yuta ya tiegu montene so say nya ye benya ye honte ase na ye nyina de yensa ehye apam enkrata ase say next 4 years nipa dodo na ye demonstration fix the country the mono ya ntoaba do they think so benya win wey ayasam sebe momfanko adwendwem so you be sorry Jumedi and so but before then ma menye your last comment papa me da say ene Jumedi aye di no I think say oman ni mu aye de na hemonsu aye nika ensem nso ekoso no ebi wo and so wada no atmosphere ni nyina calm yes everybody plex so everybody plex so say yem pushi and now so your founders day say Kwame Nkrumah on the founder Ghana ni day enti ene no we bibia akoso bia ne holiday na asa behim ne niam nyankopon ayade ye beda awurade nyankopon ase se awurade ama enyumadie na akoso ana na wo ka se na wo se esi wo nanado times so because ono wa ye bi pen wa ye bi pen enti nkofo nso enti ase ade bia obeye bia no da wani mo twa be san so beto ye nso so a ye ne neyi se nyame ye adom ni ye benya akwanya na yentumi anye bribi papa. I know the most of them with this no my yambo Abraham Ben Moshe upon everything or the wajim Abraham Ben Moshe common sense family ni leader nyame enshira afi eye okatachie Kwame Afrifa mensa bro nyame me power sam dodo me do ma ne bro so nyame enshira and captain the smart ya captain back youth captain ono so nyame hira na atitire ane anintira magye mo ho asi wo minim se mumu bi ne bere wadwuma moye as mo private but ene magye pin yesa mo nko because of youth ne ya brenti mu nyina nyame hira saafo ni nyina in fact o ma yade papa me de masemo be na metwa so te say the obobo captain smart obo katache free fa obo Abraham Ben Moshe modin o ma yade ba mesere se youth no wo musi ye ni abere ba de duru ba bia yenhwe ye kasa ye because any bre etumi trigger bibia or the fact say when you abre no nkire say wadwene nya adwuma ana the fact say wo ma abufuo fa obebre na owura fi ho a wutumi nka wasam kra hu hia wasa wo kan ubetumi kra ya de wani mra ho so no wanya asem wo ho de ntia make sa no Captain Smart ne one program na okatachi ka say asantefo omo so NPP mu a omo nyai and we commenter na eba na bi nso ka say NDC for nso ya nwrafo ne Northern Part no ye ni je say ne ye hia ethnic west bia say we ya Santini we ya nwrani we ya Northern ye hia sansem no say ye ni abre ni say ye hama ama Ghana ye ya njai and it's about the youth ye njai we ya Santini we ya nwrani we ya frafrani no de enka ho bi enti ye ma ye kasa wonte na ye nhwe nsem we beka ni ye na ma yentumi nkɔ so nyamishira ethnically ethnic groups we are fighting for Ghana
and the development of the country. Inti enyang wana asem na enye chirepon na enye frafra na enye kusasi. No, a youth of Ghana. Momenye kaya humu ni yankonkoden ni yempredachi emfanto emaye nyina. Aha eya BBMI network edin ameje so anamo sofo down kwa nyabe enya wadom na onhira wo sa woje bre ahwe program yi nyina ma share like comment na subscribe away videos no ho efa maye ha inside Ghana Jumadi ene de baba so papa nene me name guest of the day Reverend Chief Anasa Sofo Godfred ena ebo impu enimpu national demo youth no fix the country no eno ho ensem nkomo twetwe ene top stories bi ene de baba so nyame ya dom no de adom no dom ne ya ye besan abawa kwa mu bio ya kraw. Go.